Okay. طيب. Last time now we have started by rational expressions. We defined what do we mean by rational fraction or literal fraction. أخذنا rule number 1, rule number 2, أخذنا rule 3. Okay. وأخذنا كمان how to simplify fractions. Okay. كيف نعمل simplify. ماشي. Any question with this وأخذنا عليهم activity و exercises وكل شيء يعني examples. طيب. And this time أو today راح ناخد adding and subtracting fractions with same denominators. يعني لما يكون عندي اثنين fractions with same denominator. Okay. Just to refresh your memory from grades 4, 5 and 6. لما كان مثلا 1 over 3 or 1 over 5 مثلا plus 2 over 5 شو كنا نعمل؟ مين بذكرني شو كنا نعمل؟ لما كان عندي نجمع اللي فوق ونحطه تحت مثل ما هي. Exactly. So adding fractions أو subtracting fractions with same denominator. مين ال denominator here? 5. Check. Type. Since I have the same denominator, so I write the bar of the fraction. I copy the denominator, add the numerators. 1 plus 2, 3. Okay. Type. Same here. If I have A over B plus C over B. You please mute yourself. أو خليني أنا أعمل mute للكل. Okay. A over B plus C over B. شو بتصير؟ I copy the same denominator اللي هو B. I copy it here. Okay. مثل ما عملت هون نفس الشيء بس هون with letters. And I add the numerators. مين numerators? A and C. So A plus C. Okay. I write it here. I think it's clear. Check. هلا ليش حاطط لي هون bracket و B not equal to 0 بتعرفوها علامة not equal هيك B equal 0 هيك B not equal to 0 أو doesn't equal to 0. Okay. ليش حاطط لي B doesn't equal to 0 مين في يخبرني؟ استاذ عشان بس تحت يكون الدينومينيتور 0 بيعطينا ماث ايرور. Exactly. بس يعطيني math error مثل ما حكينا أول حصة. Okay. So the denominator mustn't be 0 مش لازم يكون 0 ابدا عشان هيك هو بحط لي هيدا الكونديشن حتى هيدا ما خاصه بالايكويشن هيدا كونديشن بس يعني وكانه عم بيقول لي انه this is true بس بشرط انه البي not 0 okay same as here طيب when I have subtract it's the same a over b minus c over b b is the same denominator so I copy the same denominator and I add or subtract the numerators a minus c. شو بتصير؟ بتصير a minus c over b. ناخذ example صغير. مثلا 3 over x okay plus 2 over x مثلا. هيدي شو بتصير؟ I copy the same denominator and I add 3 plus 2 5 so it will be 5 over x for example okay x over y plus مثلا okay x plus 1 over y هيدي إذا بدنا ناخذ more advanced exercise أو example what it will be أول شيء I copy the denominator I write the bar of the fraction and I add the numerators هيدا denominator I copy خلص طيب شو numerator here x شو numerator here x plus 1 so I add them together so it will be x plus 1 if I simplify a little bit x plus x شو بتصير 2x so 2x plus 1 over y any question I think it's clear بس اعطينا examples على number بدل الواي والاكس هيدا number هي قصدك denominator لا نحن بدنا ناخذ literal fractions مثل هذا يعني do you mean مثل هذا no our lesson is about literal fractions okay نحن خلص خلصنا grade 6 مش الحال okay هلا في variables okay طيب just a question 2x plus 1 بتصير 3x
Yes. اللي قال yes. لا استاذ لا. 2x plus 1 ما بتصير 3x. أستاذ طلب الامتحان كتبوا لي 2x plus 1 مثله يعني بتصير 3x. هذا شيء غلط. اوكي 2x plus 1 is not 3x بس 2x plus 1 and stop ما عاد تعمل شيء ثاني. اوكي let's go to another idea. هلا we will add and subtract fractions with different denominators. with show different denominators. طيب let's remember a little bit okay from the previous year from grade 6 كمان. إذا كان عندي اثنين fractions with different denominators شو كنتوا تعملوا؟ هات لنشوف. مين بذكرني شو كنا نعمل؟ Okay I'll add the examples here. مثلا 1 over 5 plus 3 over 2 مثلا 1 over 5 plus 3 over 2. Here they doesn't have the same denominator. ما في عندهم same denominator, right? أستاذ بضرب ال 5 بال 2 وال 2 بال 5. Yes. Yes. 1 times 2 وال 5 times 2 تحت 1 times 3 و 5 times 2 تحت. Exactly. طب ليش انت وصلت الفكرة يعني. why? To make ولا حتى نطلع same denominator. same denominator exactly. So 5 times 2 1 times 2 up and down and here times 5 and here times 5. بتخيل انه الكل بيعرفوها. طيب شو بتصير here? I write equal 2 1 times 2 2 2 okay. over 10 5 times 2 10 plus yeah fraction 3 times 5 15 over 10 10 شو بتصير هاي 17 over 10 okay and I complete if I miss anything okay طيب هون شو عملت أنا same denominator right طيب what if I have A over B plus C over D شو عندي هون B and here D طيب what should I do here are they same denominator no هيدي B وهيدي D ما في عندي أستاذ في لك yes say بعمل numerator times تاني واحدة denominator والعكس. okay يعني here times what and here times what فوق وتحت هون times D. هون times D وهون times D and here times this one اللي هو B times B مثل ما عملت بالnumbers نفس الشيء بالletters okay here I multiplied by 2 and here I multiplied by 5 هون نفس الشيء okay the yellow one I multiplied by the blue يعني ال B I multiplied by D وال D multiplied by B وأكيد فوق وتحت لازم يكون نفس النمبر. طيب شو بتصير هي second step what it will be أستاذ yes طب إذا بدنا نعمل equal ما نحن مش عارفين شو هو ال A وشو هو ال B. ايه هلا بنشوف كيف يلا A times D شو بتصير ها أول fraction يلا that's a good question AD A times D AD طيب تحت B times D over BD. بس نحن مش عارفين شو هن ال B وشو هن ال D. Your friend asked a good question. Okay كيف بدنا نعمل add ونحن مش عارفين شو هن ال B وشو هن ال D هلا بنشوف كيف. طيب تاني fraction the second fraction C times B شو بتصير؟ BB over okay DB. D times B شو بتصير؟ it will be DB. B. طيب okay are they the same denominator؟ هل هن same denominator؟ please mute yourself يا مايا. بتعرفش بس حدا بده يحكي please mute yourself. I muted all أصلا. أنتوا كبار يعني مش ضروري أعمل فيكم مثل الصغار و raise your hand وهيك. Okay mute yourself unless you want to ask or you want to answer. بعدين mute. Okay طيب AD over BD plus CB over DB. طيب look at the denominators. هون I have BD وهون I have DB. Are they the same denominator؟ هل هن نفس الشيء؟ yes. Yes. يعني إذا أنا قلت لك مثلا XY and YX مش نفس الشيء؟ X times Y, Y times X هي نفسها.
5 times 2 2 times 5 هي نفسها. نحن بنعرف انه multiply there is no problem مين بأول ومين بالثاني. اوكي استاذ يس طب تنفترض مش هن البي دي variables مش ارقام. يس طب اذا كانت البي 1 والدي 5 ايه 1 times طب ما 5 هو تاني 5 times 1. لا قصدي بالاجوبه بهذا الاي دي اوفر بي دي. ايه اذا كانت البي 1 يعني اذا طلع جواب 15 ما هون بتصير مقلوبه بتصير 51. لا دي بي علي حسن بس مش هيك عم يحكي علي بي تايمز دي يعني مش بي دي يعني اذا البي كانت 5 وديكي 1 يعني بتكون 51 والثانيه بتكون 15. لا هي 5 تايمز 1 هون 1 تايمز 5 بيعطوك نفس الانسر. هيدا 5 وهيدا 5. بالك يا علي. اوكي اوكي مش بي دي يعني بي دي حد بعضهم. بي تايمز دي وي مين اوكي هون بي تايمز دي هون دي تايمز بي يعني نفس الشيء. اوكي طيب so I have the same denominator. اوكي so I write بي دي تحت او دي بي ما هن نفس الشيء اصلا يعني هيدا وهيدا نفس الشيء بس هن هيك مقلوبين. اوكي طيب in the numerator شو بكتب AD plus CB AD plus CB. اوكي وهيدا الفاينل انسر. هذا عنده اعتراض؟ هذا الفاينل انسر. any question؟ لا يا استاذ. اوكي اه طبعا يا استاذ. بس في معنا بعد واحدة مثلها. ايه طبعا البي نون زيرو والدي نون زيرو كمان. اوكي طيب ناخذ هيك اكزامبل مثلا 3 over x بلس مثلا a over y. خليني اعطيكم واحد في نمبر وواحد في fraction واحد في variables. يلا شو بتصير هاي؟ اوكي so here I multiply by y تحت by y فوق by x تحت by x فوق right. طيب so it will be 3y over xy check plus ax over yx أو x. طيب do they have same denominator now? Yes. وين same denominator؟ هيا xy yx نفس الشيء same answer. That's the same denominator. So I write xy أو yx هي نفسها. طيب فوق شو في عندي 3y so I write 3y plus ax and this is the final answer. هيك بتعملوا add للdenominators. هيك بتعملوا add للfractions. The numerators I mean 3y plus ax والdenominator I copy it. Okay same when I have subtracting. نفس idea if I have subtracting. Don't worry هلا آخر شيء بس نخلص نعطي examples وبصير بسألكم أنا one by one أو بعطيكم activity to solve it and send me the answer. Okay طيب when I have subtract it's the same idea نفس الشيء. So here I have b عندي a over b minus c over d. I do the same بس عندي minus. Okay so here it will be times d وهون times b وهون times b. بعمل نفس الشيء واخر شيء بيطلع عندي ad minus bc over bd. ناخذ example عليه 3 over x minus a over y. نفس example. يلا just wait let me complete this idea. So 1 times y 1 times y 1 here times x and here times x. So what it will be 3y over xy minus ax over xy أو over yx. طيب do they have same denominator؟ أكيد yes. xy yx هو نفسه. So I copy the same denominator and I add 3y minus ax. Yes. مين كان بده يسأل؟ أنا Yes. أمتى بنعرف إنه أمتى بدنا نوقف؟ أمتين بدنا نوقف يعني you mean خلاص ما عادش نعمل شيء بعده بس يصيروا one fraction. أوكي. Okay
طيب 1 fraction. طب عندك انت 3y minus ax. Can you do anything for this؟ فيك تعملي شيء؟ لا. No. اوكي هلا لو كانت مثلا 3y minus 2y بتكفيها بتصير 1y مثلا. اوكي يعني مثلا مثل هيك اذا كان عندي 3y minus 2y over xy شو بعمل here؟ I simplify يعني بتصير y over xy وبعدين simplify ما بعرف شو. هودي بنصير نفوت فيهم بعدين بس نصير advanced اكثر. بس till now it's okay. طيب any question؟ No. I'll wait if you have any question. نو أستاذ. هديل؟ استاذ يعني هي مثل البلس بس انه بدل البلس ماينس. Yes exactly نفس الشيء. اوكي ثانك يو. وين هديل؟ استاذ يلا just wait. هديل عم تقول لي انه يلا بس تبعت لهديل اللينك عشان تفوت لانه مش just wait a second. طيب يلا any question? استاذ انا لا. بسألك شغلة. Yes ask what do you want? هو نحن ما شطبنا الواي عشان عندنا ماينس؟ Where? Here? Yes. Yes exactly. I have 3y minus ax over xy. لما يكون عندي minus ax ما في اعمل الواي مع الواي. اوكي. اوكي بس اذا كانت مثلا 3y over xy عرفت شو صار؟ فيكم شو عم يسأل؟ عم بيقول لي انه last time احنا اخذنا simplify. انا في اعمل y مع y cancelled بيبقى الانسر 3 over x. هيدي اذا كانت بس 3y over xy. بس here what do I have 3y minus ax يعني هيدي كلها expression واحدة ما في اعمل y مع y واترك ال ax لحالها. اوكي؟ ما فينا. اوكي. اوكي. أستاذ آدم زيك راح عنده النت. أوكي. اوكي. طيب anyway let's continue. يلا how to multiply the last idea in the lesson. How to multiply and divide fractions. Okay. Here it doesn't matter if they have same or different denominators. ما بيأثر. إذا بكون عم تعمل multiply fractions. Okay. Like for example 1 over 5 times 3 over 2. Okay. It doesn't matter if they have same denominator or not. And there is no need to make same denominator. Okay, when you are multiplying and dividing fractions. Okay, لما يكون عندي plus و minus, yes, I must do same denominator مثل ما عملت here and here. Okay, but when I have multiply or divide, there is no need أبدا. Yeah. So how to multiply fractions? Look at this, it's very easy. Just you multiply the numerator by the numerator. 1 times 3, 3, and 5 times 2, 10, and it's done. Okay, so when I have A over B times C over D, شايفين هذا الإكزامبل؟ طيب هون ما عندهم same denominator, but there is no need to make same denominator لأنه عندي multiply. So just I multiply A times C, AC, B times D, BD, and it's done. بس هيك. Okay. يعني هلا أنا إذا إجاني سؤال بكتب له هيك بين parentheses.
وين هون قصدك؟ هون لا there is no need. انا بكون حاطط لك اياها باول الاكزامبل انه الاكس مثلا البي والدي هن منهم زيرو، انت بس بتكتب هيدا الانسر. اوكي؟ طيب ماشي. طيب what if I have A times B over C? A times B over C. اوكي؟ يعني مثلا 3 times 5 over 7. طيب تذكروا شو كنا نعمل احنا زمان؟ 3 times 5 over 7. شو هي كنا نعمل؟ أستاذ Yes. كنا يمكن نحط أو numerator أو denominator 1. Exactly. Very good. شو هالغدي هيدا. So I write fraction and I write 1. Okay. So 3 over 1. Very good يا غدي. كتير منيح. تذكرها. اوكي كنا نحط الدينومينيتور 1 لانه 3 over 1 هي 3 فال1 ما بيأثر فيها اي شيء so كنا نحطها 1 and we continue 3 times 5 15 1 times 7 7 and it's done same for here نفس الشيء نفس الايديا okay I have A times B over C so I write A A اللي هي without fraction بكتبها as a fraction بحطها A over 1 times B over C خلي ال B over C and now I multiply A times B AB 1 times C C. Okay? Any question? هلا بناخد example. ناخد example. يعني مش مثلا كتير فهمتها. x times 3 over y. ها؟ x times 3 over y. اجت لك expression هيك. قلت لك أنا simplify أو do same denominator. طب أنت شو بتعمل؟ اوكي هون x مش fraction هي so just simply I write it like this it is equal x over 1 times 3 over y بس بحط ال x as x over 1 and I continue x times 3 3x x 3 1 times y y and it's done هيك اوكي بس هيك؟ yes بس هيك طيب اوكي. Okay, there are some things easy يعني مش كل شيء صعب صح؟ Yes إنه بتلاقي بالحياة Yes. صعب وفي إشياء سهل مش هيك؟ في some things very easy مثل هذا. طيب when I have divide طب مين بيتذكر شو كنا نعمل لما كان عندي divide؟ يعني مثلا 3 over 5 divided by 1 over 2. مين استاذ بيتذكر؟ يمكن كنا نقلبها تايمز. شو هي؟ هي times وشو بعد؟ هي بنحطها تايمز وشو كمان؟ أستاذ يس أستاذ وبنبدل الفراكشنز نقلب الفراكشنز ونغير divide لتايمز. اوكي الديفايد بتصير تايمز اتفقنا عليها طيب ونقلب الفراكشنز اللي بتكون بالاول بنحطها بالاخر وبتكون بالاخر I بنحطها بالاول. flip the second fraction. you flip only the second fraction 3 over 5 I keep it 3 over 5 1 over 2 بتصير 2 over 2 1 over 1. yes and multiply same for here نفس الشيء so we don't flip the fractions we flip only one fraction من هو the second one 3 over 5 بتصير بتضلها 3 over 5 ننزلها زي ما هي الديفايد بتصير times وال 1 over 2 we flip it upside down فبتصير 2 over 1 and we continue 3 times 2 6 over 5 and it's done same for here I have A over B divided by C over D شو بعمل the same denominator أول شيء first fraction I keep the first D over C. The first fraction I keep it the same. Divide بتصير times. وال C over D I flip it upside down فبتصير D over C. بقلبهم بس. And now I multiply عادي. يعني بتصير مثل هيك. Okay? يلا multiply A times D AD B times C BC and it's done. Okay? أستاذ Yes. إنه بس يكون في عنا divide وبنقلب بس second fraction. Yes, only the second fraction. The first one خليه زي ما هو، ما تدقر فيه. The second one only. يعني مثلا إذا كانوا يعني بتصير 2 over لا 2 over 1. Yes. Okay. Yeah.
مثلا إذا أنا كان عندي for example negative A times B over C. طيب أول شيء نحن قلنا إنه negative A لازم تكون fraction صح؟ إذا بنحطها over 1 هيدي أول step. إذا حطينا negative A over 1 أوكي times هيدا الاكزامبل على times بس يكون في عندي negative أوكي فبصير negative A over 1 times B over C فشو بتصير negative A times B over C. هيدا إذا كان multiply. طيب what if it is divide؟ يعني what if I have for example A divided by B over C. طيب شو بنعمل here؟ What should I do؟ خلينا نشوف. أول شيء I write A over 1 A as A over 1. بعدين I write divide بتصير multiply وتاني fraction I flip it upside down بتصير C over B. Okay? وبعدين I do multiply A times C AC 1 times B B and it's done. Okay? Yes. هذا عندي سؤال. طيب يلا I think it's clear. طيب هلا ببين بس فيك تخليها شوي، فيك تخليها شوي. ايه اوكي. عم تكتب؟ ايه عم بنقلهم عشان النوتس. طيب يلا برافو عليك. طب أستاذ يس. فيك بعد شوي ترجع للنوتس لأول شيء تقلب شوي شوي. ايه هو هيك راح اعمل انا. اوكي and the last 7 minutes I'll give you time to write. أستاذ صاروا the last 5 minutes هلا. أستاذ هن سهلين يعني نحن شو اخذنا. I'll just tell you what you need to write. يلا write this. اعمل لهم سكرين شوت. اعمل لهم سكرين شوت بيكون كثير منيح كمان. write this one anyway راح انتم موجوده عندكم انا عم بكتبهم على الكوبي بوك. very good very good. يلا write on the copybook this one and this one. أستاذ بدي أعمل لهم سكرين شوت. yes okay. أو من الأول شيء. don't worry أنا بعت لكم إياها مثل ما هي على الواتساب. أوكي. هلا هي موجودة على الآب يعني موجودة كلها نفسها بس مش مكتوب عليها. هلا هودي الإكزامبلز اللي أنا كتبتهم. أوكي نو بروبلم هلا بعت لكم إياهم على الواتساب. Okay, did you write? Only this and this one. بس هودي اثنين. This one. خلص ما تعذبوا حالكم. هلا هيدي المرة بس بعدين بصير أنا بنطركم شوي لتكتبوها على الكابي بوك أو ببعث لكم إياها وأنتم بتكتبوها على الكابي بوك وبتفرجوا لي إنه كتبتوهم. أوكي؟ طيب خليني أعمل آخر example أو some examples يعني آخر شيء. All of you listen now. 2 over m plus t over n. طيب 2 over m plus t over n. Do they have same denominator? No. Check. Check علي حسن. One, I must have same denominator. Check. So I multiply by n and here by n and here by m and here by m. Okay. طيب شو بتصير ها؟ بتصير 2n over m over mn plus dm over nm. طيب nm is the same denominator. Equal 2m plus dm 2n plus tm over mn. Exactly, very good. هيدا أول واحد. Very good. تمام. عشان هيك بصير that way. هيدا number 1. أنا كتبهم كلهم. Exactly. Number 2 minus 2x over 5y times minus 10y over 6x. في أنا. Yes. أول شيء عندك times. عندك times. انتبه ما يكون عندك times. أوكي عندي times. يعني ما بهتم إذا كانوا same or different denominators. Yes. Okay. 5 times 6 30. 5 times 6 30 so 30 xy أو yx نفس الشيء. و minus 20.
minus لا 20 بوزيتيف بوزيتيف 20xy. طيب في حدا سألني قبل شوي كيف بعرف when do I stop. Here I need to continue. ليه؟